Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojú àwọn ọ̀daràn ti tú síta ti pẹ́. Propaganda náà fi ń kọ́fà ẹ̀. Tá lọ dáràn. Àwọn wo ni bandit? Àwọn wo náà wà ní aburú tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Gbogbo wa náà máa yàtọ̀ sí pé àwọn Kírísítẹ́nì yìí wọ́n ń fi propaganda àti media power náà fi ń ṣàbòsí Islam. Àmọ́ Ọlọ́run tí ó lẹ́sìn rẹ̀ ò fẹ́ sí ẹlẹ́. Fídíò tá a post ń jọ́ o tá à ń sọ̀rọ̀ nípa pé insecurity Nàìjíríà 99.9% àwọn tí wọ́n comment bad thing tí wọ́n rubbish Islam tí wọ́n fi ẹ̀sùn pé àwọn mùsùlùmí lápàyàn àwọn ní kinní kan àwọn ní kinní kan wọ́n lọ fi Photoshop ṣe nǹkan kan wọ́n kàn lọ gbá wọn àyà kan tí ò yé wọn tí ò ní í ṣe pẹ̀lú ìpààyàn àbí banditry so wọ́n máa fèsì kọ́mẹ́ǹtì Ànábì ṣe kinní kan ẹ̀sìn yín kinní kan Islam ò dá Muslim are the terrorist lẹ́nu wọn. àmọ́ pé màmá ń ṣe kinní yẹn ni wallahi kí n tó bọ́ síbi àwọn kí n ta àwọn fídíò àwọn pictures dáhùn wòye máa gbá àwọn fídíò ẹ̀wà táwọn rí mùsùlùmí kì í fi irọ́ pèpè mùsùlùmí kì í dẹ̀ pa irọ́ kì í sọ tí ò ṣe tó dà mọ implication tó wà mẹ́. àmẹ́yìn kèfèrí ẹ̀yìn tí Islam ń bí being the fastest growing religion wọn ẹ̀ tó bẹ̀ gẹ̀ dá padà moving train ni bóyá torí pé ìdá mẹ́wàá ò wọlé mọ́ àbùkù tá ti dé báyìí òun lè fi wá result sí jákujàku yìí ẹ wá ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn play religious politics àti bigotry ìgbà wọn lè fẹ́ ṣe lè dà ẹ̀yin lẹ́ ń dà lúrú ẹ̀yin lẹ́ ń accuse àwọn èèyàn tá a lọ dáràn nínú mùsùlùmí àti christian yàtọ̀ sí pé ẹ̀yin lọ ń gbé fásitì òye yín jáde jẹ́ sáré ju challenge síta mo sáré ní request méjì ń bí báyìí gbọ́ mùsùlùmí dákun bá ń ṣí ẹ̀ fídíò yìí àsìkò tá a jọ máa lo media power wà á ìdò láhùn mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl agbára tí wọ́n lò sí náà ní media láti máa fi cover ìsìn wọn láti máa rubbish Islam dákun bá ń share fídíò ó wà very important. ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé ìwọ Christian tó bá mọ̀ pé mi ẹ gbé àwọn aláṣìṣe wulẹ̀ relevant ẹ̀yin náà lẹ wà ń di gbogbo jákujàku táwọn náà ń ṣe pẹ̀lú Islam yẹn ẹ̀yin lẹ sponsor wọn lẹ́yìn tẹ́ ń sponsor àwọn yẹn láti máa ba ìlú jẹ́ láti máa fẹ̀mí àwọn yẹn wéwu ẹ̀yin lẹ wà ní sponsor àwọn aláṣìṣe onídọ̀tí mo wá challenge wọ Christian kankan bóyá orí nǹkan kan nu Quran ni o kíní kan kò dá o Islam ò ṣe o tó o lè jáde fún public debate pé Islam ẹ̀sìn apààyàn ni o ẹ̀sìn kíní kan ni o Ànábì ṣe kíní kan gbogbo tẹ̀sán yẹn tẹ̀ ń kọ́ tẹ̀ ń ṣe ní fọ́tò tẹ̀ ń send ẹ̀ káàkiri àwọn comment section wa yẹn jáde síta tó bá tó bẹ̀ anytime any day já ṣe debate lórí ẹ̀ pé ẹ̀sìn wo ni ò bá làákà ìmọ̀ ẹ̀sìn wo lẹ̀sìn ibú ẹ̀sìn wo lẹ̀sìn ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀sìn wo ló wá ṣẹ̀mí àwọn èèyàn lófo wàá gbé Bible síta wàá gbé Quran síta ṣó ti yẹ o má jẹ́ keep word o gbé Bible ẹ̀ síta màá gbé Quran síta jájọ gbé yẹ̀wò èwo gangan lẹ̀sìn òdodo à ń bọ̀ mbẹ́ so ẹ̀yin náà jájọ wò ọjọ́ ní máa pẹ́ ìgbàgbé kì í jìnnà eléyìí òrìṣà jẹ̀fọ́ ṣé mùsùlùmí ni ammunition deals láyé Jonathan abẹ́ ìgbàgbé so adúrú ń tọ́ kó wọlé gbà yẹn kí ló ń sọ fún apò náà kan lọ́nà òdì sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kápẹ́ ìmọ̀ mọ́ṣáláṣí kan ni ariwo ti sọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ẹ̀yin Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe àìmọye news àwọn díẹ̀ tó tú síta rè àìmọye hundreds of it lẹ́tí cover sí sábẹ́lẹ̀ tó lẹ́yìn lẹ́ ń ṣàbúrò yẹn lẹ́ ń sponsor àwọn people yìí à ń pè àwọn èèyàn lọ́daràn wọ́n wọ mọ́yáṣí wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n jí àwọn ìmáàmù gbé wọ́n já àwọn èèyàn gbé ṣèbí wọ́n gbé àwọn èèyàn náà nílé ìjọsìn níbi tí wọ́n ti ń kírun wọ́n pa mùsùlùmí ni wọ́n bọ́ǹpù mọ́ṣáláṣí ni lẹ́yìn aláburú jàtìjàtì gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ kíní yẹn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run fídíò ilé gùn ẹ wò tán àbí kápá kejì ó máa wà apá kejì ó tiẹ̀ wà ọmọ tó ní àwọn ò ní sùn lọ́rọ̀ yín òun ò ní fojú kọ ṣe rí Islam tẹ́ ń bínú yẹn ẹ bínú kú ni kò sọ̀rọ̀ it continues to grow. ẹ wo Reverend Father ẹ gbọ́ fídíò yẹn. Reverend Father, your prayer this morning no work. This one recover from the Reverend Father. The fabrication and supply of locally made dangerous arms by illegal arms dealers from Plateau State has continued to pose a threat to national security. The police has over the years busted and arrested several syndicates from Plateau State who often produce and supply arms to criminal elements in surrounding states like Kaduna and other states. Paraded here arrested 8-man gun-running syndicates arrested by IRT operatives in Plateau State for fabricating locally made AK-47 rifles and other caliber of arms. The first public relations officer, ACP Olumuyiwa Adejobi, said the 8 suspects were intercepted at various intelligence-led operations. Acting on credible intelligence received regarding the activities of a gun-running syndicate in Plateau State, operatives of the IRT arrested one Joseph Tata, male, 33 years, in Mekan local government area, Plateau State. The operatives recovered the following items concealed in the door mat of a red Volkswagen station wagon: 8 fabricated AK-47 rifles,
4 fabricated revolver rifles of guns, 3 fabricated semi-automatic pistols, and 2 fabricated AK-47 magazines. 2 other suspects were arrested by IRT operatives for illegal possession of prohibited firearms. Wallahi, Islamu yìí ò ní tẹ́, àwa tá ń ṣe ò ní rẹ̀yìn o, gbogbo ohun tí a bá dáwọ́lé, káwa máa ṣàṣetì, ọ̀tá ò lè dá wa lọ́nà, àní kó máa fara jẹ̀gì. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin jákujàku yẹn, tẹ́mọ̀ kọ́mẹ́ntì rọ̀ dáná sọ pé Islam yẹn, ó yá Reverend Father yín rèé sìn, supplier Boko Haram, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Lẹ́yìn aláburú jàtìjàtì kájọ pàwọ́pọ̀ ká fọ ìlú mọ́, ẹ̀yin kan náà ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn play rubbish tẹ́tọ́rí pẹ́ ń lose nìyẹn, àbí tọ́rí pé àwọn èèyàn gbọ́n sọ̀dá mẹ́wàá mọ́ ẹ̀ ní ìtumọ̀. Bala Yusuf kìíní kan ẹni tó ń fọ Jésù mọ́ nìyẹn, ẹ̀ ń blaspheme Jésù, ẹ̀ ń ṣe kúṣe. Jésù kan wájú yín lọ kò mọ yín rí lẹ́yìn ìdílé pẹ̀lú ayé Christian nísìn, ọ wá ń ṣàlàyé àti pẹ́ẹ́pẹ́ kọ́ lẹ́yìn lẹ́tí ń dákú Islam ni. Ẹ lọ mọ wọlé nílé báwọn èèyàn, ẹ mọ fún wọn wé Jésù. Àwọn èèyàn wá dìde pé kì í nùwé yín ẹja àti ẹ̀wò pé yàn tẹ̀ ń sọ yẹn jù tọ́. Ẹ mọ̀ wá blame kíní ká Adégún wà, Bala Yusuf Adépọ̀jù. Yes, tó bá mọ̀ pé o tó bẹ̀ gbégbé ẹ̀ jáde ká gbé tiwa jáde, gbẹ́sìn ẹ̀ síta. Reverend Father, can you imagine? Reverend Father, ẹ gbádùn tó kó dání tí ìbá ṣe pé níwùsì kan, irú àwọn níwùsì kọ̀ọ̀kan tí máa jáde báyìí náà ni wọ́n fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ ẹ̀ ní gbọ́kàn sọ̀rọ̀. Àwọn kí tẹ̀ ní ẹrú Paul wọn ní sọ̀rọ̀ gbà yẹn nígbà tó ti kan Reverend Father. Ẹ sọ ìmáàmù kan ẹyọ kan, ìmáàmù mọ́ṣáláṣí ńlá kan rèé o nílẹ̀ Haúsá àbí nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kárò orí burúkú báyìí mọ́ lọ́wọ́, ẹ gbádùn tó wà ń bẹ̀. Àwọn sophisticated weapon, la ilaha illallah, níbo ló ti rí? Kí ló fi sọ fún wa pé tí òrìṣà jẹ̀fọ́ kó wọlé camp president? Ẹ mọ tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin lọ dáràn. Kí ló fi sọ fún wa pé tó kó wọlé láti báyìí náà kọ́lẹ̀ ń lòdì sí? Camp president kó ammunition wọlé ọdún 10 lé díẹ̀ sẹ́yìn. Reverend Father ó supply. Ẹ wá dé, ẹ wá apẹ̀ ilẹ̀ ń bàlújẹ́, ẹ wá pariwo àwọn mùsùlùmí ni. Nítorí tí wọ́n ń ṣe orí burúkú tẹ̀ ń sọ̀sọ̀kúsọ yẹn, Islam lọlẹ̀. Àbáwọn yóò ṣe Islam mọ́. Ẹ nítumọ̀. Reverend Father nìyẹn. Ẹ sọ ìmọ̀ ẹ̀yin náà gbé news yẹn jáde, ẹ gbé fídíò jáde yàtọ̀ sí ìtẹ́ bá doctor lọ́dọ̀ yín tí wọ́n ti mú ìmáàmù bìkan tó ṣàbúrú fún ìbáyìí. Ẹ mọ̀ dáràn, ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń bàlújẹ́. Ẹ̀yin kèfèrí pàlì, ìyẹn ní kọ́kọ́. Ẹ̀yin ẹrú bọ́ọ̀lù, Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe. Òun ni Nathaniel nílẹ̀ tí wọ́n wò lójú wọn wà wọn ráyìí, ẹgbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Nathaniel nígbà tó ń mú kó tó di pé news gbé wọn interview ẹ̀, Muhammad náà pè é, Muhammad ló pe rẹ̀ ọ̀daràn tó náà àwọn bandit tó ń ṣàbúrú kiri fún lò. Ẹ wà máa forúkọ Islam. So Allahu Akbar yẹn ó ṣòro fún everybody láti pèsè. Bẹ́ẹ̀ náà sọ pé yẹn àwọn tó ń pe Allahu Akbar ìwọ kí sẹ̀ṣì wọ́ọ̀ náà pè jáde. No, nítorí ní tẹ́fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ni ẹ fẹ́ máa wà ọ̀daràn kẹ́ mọ sásábẹ́ Islam. Kí lẹ lè ṣe? Fídíò tó máa wá lẹ́yìn eléyìí tí n bá play ó máa wà brutal táṣìírí yóò fi tún pé tipẹ́tipẹ́ lẹ ti ń pètè burúkú yẹn fún Islam tí ìṣe ọdún 10 tí ìṣe ọdún kì í ṣe 20 years ago. Àgbọ̀ yẹn náà sí ẹgbọ́n Nathaniel bóyá mùsùlùmí ni lẹ́yìn ọ̀daràn yìí ẹgbọ́n náà. My name is Nathaniel Samuel. I attend, in fact, I'm supposed to be a pastor at Living Faith Church because I did the Word of Faith Bible. So my name is Nathaniel Samuel. Is there any way by accident that your name is Muhammad? There is no way by accident. My name is Nathaniel Samuel. Can you imagine? Dìgbà wo lẹ fẹ́ máa play dirty game yìí dà pẹ̀lẹ́mì àwọn èèyàn? Stupid game. Terrorism. Lẹ fẹ́ fi máa promote ẹ̀sìn sí banditry. Lẹ́rù bẹ́ẹ̀ lè resort sí láti fi dáhùn yẹn padà sínú òkùnkùn ẹrù bọ́ọ̀lù. Àbí? Wàhálà àṣetì ní fún yín ẹ̀dẹ̀ kó àṣedànù. Kó wá lè clear sí wa. Òpútà panel láyé Ọbásanjọ́ táwọn àṣírí ń tú àwọn tó pa Abíọ́lá ni ó gbọ́ àwọn àṣírí àwọn atrocities. Inú ẹ̀ ní fídíò eléyìí náà ti jáde. Tí wọ́n kan bá tún wá ń wo àwọn kinní tó ń bá àwọn dìdìrín bóyá mùnáfìkì mùsùlùmí ló jẹ́ ni o tó sì ń conclude pé mùsùlùmí ni wọ́n. Àbí wọn náà Christian tó wà mischievous láti máa promote ìdọ̀tí yín tí ò ní ẹ̀sìn tí ò ní túmọ̀ tí Jésù ò mọ̀ pẹ́ yẹn tẹ́fẹ́ yín post láwọn yẹn lórí tẹ́wọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ Islam lẹ́mọ̀ bàjẹ́ yẹn gbogbo yín lọ́wọ́ mú ẹgbẹ́ lè. Please let me cross-examine you. You are invited by the SS over that document. Yes. Yes. Please let me read that document. It is admitted. Minutes of caucus meeting of Northern Christian Elders Forum, Kaduna State Chapter. The meeting held at the residence of Ambassador Jolly Tanko Yusuf, the chairman of Northern Christian Elders Forum. It commenced at about 12 midnight, and in attendance were
Major General Zamani Lekot retired. Very revered Father Jack B. Yali, Mr. James Bao Magaji, Reverend Chris Abashia, Reverend Father Moses Adashu, Ambassador Johnny Tanko Yusuf, Colonel Yuana Madaki retired. The above executive council held a meeting to deliberate, among other things, on the following. 1. The forceful Islamization of Samaru Kataf. They need to counter this by bringing down the multi-million naira Jumad Mosque at Samaru Kataf. We have therefore resolved that at the point in time, Samaru Kataf needs basic amenities such as hospital, electricity, potable drinking water, and schools, not mosques. That the ratio of Christians to Muslims is 99% to 1%, which makes the construction unnecessary and provocative. That 5 days after Christmas, the Northern Christian Elders Forum should mobilize Christian youth movements in Kaduna State to pull down the structure. That the protestation should begin on the BBC News Hour to be followed by actions after Christmas. The forum can then appeal for calm in the media after the mission has been accomplished. Signed them. And schedule for the caucus meeting of Northern Christian. The arrangement has been made by taking the following steps immediately. 1. To get at least between 20 and 40 Muslim youths from outside Samaru area to utilize them with a token of 2,000 naira each to provoke some Christians as directed. To organize some Christian youths from 4 other tribes, including Baju and others not from Kataf clan alone. To pay at least 4 newspapers of South that are not government-owned to blow the story nationwide. To ensure proper and long report by the Voice of America through the reporters and perhaps the CNN International. Lastly, to ensure that at least no traditional ruler except the chief of Zango is allowed to appeal for peace in the area, or even deal with the chief who was imposed on Samaru by the Secretary to the Federal Government, Alhaji Gidaro Idris, by the concerned 5 of Zonkwa. Now, when the SS invited you over this document, ultimately, you were detained under Decree 2, signed by Augustus Ikomu, Vice President. Were you? Wait. In respect of the letter? My question is simple. In respect of the letter? Do you? No, you see, you have Don't a way ask me of... questions. You have a way answer my questions. I can answer your questions by another question. You are mixing things up. ICOMO's decree number 2 was in 1992. This letter was written after... Were you detained under Decree 2? Yes, sir. Yes, by ICOMO. Yes. Yes. Alhamdulillah. Ṣé ẹ lè hide òdodo lọ títí? Wallahi. Mo tún challenge ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Chọ́tà Islam ní ẹ, inú Islam bí ẹ, inú Ànábì bí ẹ, inú Sharia bí ẹ, jáde wá síta wá sọ́n tó dáa tó lè present fún wa nínú ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Kájọ gbé yẹ̀wò. Sọ nǹkan mi fún mi. Sọ fún mi àwọn Mùsùlùmí ló wà ní jakujaku tẹ́ ń ṣe. Gbogbo plan tán ti ṣe orí ẹ̀ náà nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ execute ẹ̀ òun náà lòdì sájẹ̀ fọlọ kó bọn wọlé tí Reverend Father ti fi ń ṣara ní dín. Tí Natalia tó di Muhammadu lọ́sàn-án gan ní fi ń ṣara ní dín ẹ̀. Ẹ wà àwọn Christian kidnapper míì náà tó tún mú láìpẹ́ yìí ẹ tún gbọ́ tiwọn náà. Ọkùnrin yóò ní balẹ̀ ẹ fi Islam lọ́rùn lẹ̀ kí gbogbo àjọ gbogbo táwọn ẹni bọ́ọ̀dù tó bá jẹ́ mọ́ mọ́ yájí náà músẹ́ tó wà náà bandit pípa ní that's it èyí náà pọ̀ ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Anayo Simeon. Chukwuma Batlomi. Nípa kidnapping ló gbé mi débi báyìí. Orúkọ yín sà? Chibu Eze Ọ̀dà. Chibu Eze. Ẹ tó ọmọ ọdún mélòó? Ọmọ tó 40 ṣá. Bóyá 40. 40. Ṣé ìmọ̀ ọmọ ọdún yín ni? Ọmọ. Okay, sure àbí? Yes, ma'am. Ọmọ olúbo ni? Ebonyi. Ebonyi. Yeah, ma'am. Okay, kí ló fà tó jẹ́ pé àti ìyàwó yín lè jọ ṣiṣẹ́ ìjínigbé yìí? Ìyàwó mi tó gbé sí ẹ̀ wọ́n ti mú mi tó gbogbo àná la wà ń bíbà kò mọ̀ nípa jínigbé yẹn rárá torí kò possible sì kí n máa sọ fún ìyàwó mi pé à ń jíyàn ṣùgbọ́n mọ̀ pọ̀ ń jalè nǹkan tó mọ̀ nípa bí fáìn ṣe lọ bá pé kó júwe ilé alájà for the first time fóun so the last ni pé ransom tí fáìn fún mi pé kí n fún ìyẹn ló fi mọ̀ pé ó lè ní fáìn lọ jà ń bẹ̀. Tẹ́ mọ̀ pé ìlàlá burú ẹ̀wọ̀n pé aláàgbára ń sọ̀wọ̀ tí yẹn ṣe lé láti pè
Àbẹ́ tó bá bẹ́ ṣàbúrú gbogbo nǹkan tí kọ́ ní òfìṣe ṣẹ̀bẹ́ ìlú ṣàbáṣìírí yín ló ń tú yìí. Can you see? Wọ́n ṣe Muslim o, kidnappers, bandits, abductors, terrorists, criminals, Christians, everything Islam is ani. Wọ́n fi ṣe yín kẹ́ jálá burú ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń di aburú ẹ̀ ní látúbọ̀tẹ́ ẹ̀ ní lẹ́yìn rẹ̀. Àtàbí tá pé Islam bá Nàìjíríà jẹ́ lóko. Ẹ sọ fún mi. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan náà wá tẹ̀lé àwọn eléyìí, àwọn tí wọ́n kọ́ àwọn bàbá yín lẹ́rú, tí wọ́n fi ṣéènì, tí wọ́n fi sí wọn lọ́rùn, tí wọ́n lu gbogbo ète wọn. Àwọn tí wọ́n fi ìgò ṣìnáàpù gba odidi èèyàn bíi 10 lọ́wọ́ àwọn bàbá yín. Àwọn tí wọ́n fi gas lamp, tí wọ́n fi gbalẹ̀ hectares lọ́wọ́ àwọn bàbá yín. Àwọn tó kọ́ àwọn òòṣà yín lọ tán sọ ẹ̀ mọ́ tẹ́ ń ṣe. Àwọn aláburú játijàti. Ṣíìpù tó fi wá kọ́ àwọn bàbá yín gbà yẹn ṣe bí Jesus náà kọ́ sí lára, tó fi wá kọ́ àwọn bàbá yín lẹ́rú. Owó ẹ lọ́wọ́ ẹ lọ Badagry náà ẹ lọ bẹ̀. Point of no return ẹ rí gbogbo history ń bẹ̀. Ogun wo ló ṣẹlẹ̀ tí Islam kó wọ ilẹ̀ Yorùbá rí. Táwọn bá wa ṣe rẹ̀ àfọlọ́hún bí ẹni. Enough is enough. Táwọn people yìí wọ́n ti lo media propaganda yìí, media power tó wà lọ́wọ́ wọ́n ti lo tipẹ́. Alhamdulillah social media náà ni àwa nígbà fún yín. Give us food, give us clothes. Red Cross used to come there. Yes, exactly. They used to come there and give us clothes and. Wait. You mean the Sambisa forest where you were kidnapped? Yes. With Shekwao, the Boko Haram commander, Red Cross Society would come there to give people food. They are coming actually, and that place is not as you know that It's light is there. Eh? Light is there. There's light. Yes, there's pump. There's pump. There's market, big market. There's market. Yeah. Ẹ wo àṣírí eléyìí nísìn. Ó wàá sọ fún mi Red Cross ṣó náà ń pè Lansarudeen. Ṣé Red Cross náà ní jẹ́ náà Wairudeen? Ṣé Red Cross òun náà ní Nasfati? Àwọn Red Cross máa wá já oúnjẹ fáwọn Boko Haram, àwọn criminal. Kíní yìí ó ti ní external factors kankan, àwọn kan ní wọ́n sponsor kíní yẹn láti ta tí wọ́n fẹ́ da Nàìjíríà rú. A hungry man is an hungry man. Ẹn tẹ́bi ń pa ṣé àwọn ilẹ̀ Haúsá ẹgbọ́n kan bí wọn jọ kò sí kíní wọ́n kàn lè hear anybody kan bẹ̀rẹ̀ sí fún lówó. Àwọn tó wà lábẹ́ kíní yẹn gan wọ́n ní láti fi ṣe wọn jáde. Red Cross Society ẹgbẹ́ àwọn Kristẹni ó sponsor àwọn apààyàn, àwọn bandits. Can you imagine? Can you imagine? Sọ fún mi. Cross yẹn ó dún bí tẹ̀síbà létí àbó dún bí Quran. tó ẹ mọ̀ àwọn àyà Kùránì tó ń sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ nípa ogun tó ṣẹlẹ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ táwọn kèfèrí ṣe fáwọn mùsùlùmí táwọn mùsùlùmí náà wá ń react sí ẹ̀yin wà lọ gé tó pẹ́ ṣàfẹ́ ṣàbúrú ẹ sọ ìmọ̀ mọ́ṣáláṣí tó mú bí jákujàkúrí ẹ dákọ̀ Islamic Society kan rí ẹ dárúkọ ẹ síta ìyẹn ò títí ṣọ́ọ̀kì yín mo tún bọ̀ látẹnu ọ̀gágun àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí tí wọ́n á jẹ́ Minister of Defence nísìnyí báyìí ẹgbọ́n tí wọ́n sọ. Too many things I had. Initially, when the NGOs came in, when we started, they didn't want any oversight function. They didn't want us to know where they were going to. We had issues with that because now they will go into the enclave of the terrorists and go and treat them. You are treating the same people that is attacking the communities. You tell them no, that you are neutral. How neutral can you be? We've had situations where allegations of arms, them conveying arms to us just to make sure that the war continues. We've had situations where they will tell you they are taking food to communities. Halfway, they tell you the trailer has broken down. By next morning, the trailer is empty. And that vehicle that is broken down, the driver will just go and drive it and take it back. So what had happened? You have funded those guys. You are taking care of them equally. We've had several situations like that. So we said, no, it can't continue like that. And that's why we insisted with the state government that, look, the state government must know what's going on. So if any NGO comes, it must be registered. We must monitor what's going on. We've had situations where NGOs will come in with unidentified individuals, entering communities. You don't even know what they're doing. They don't have NGO ID cards. They're not part of the government. Who is taking them to? What are they going there for? And so by the time we start monitoring what they were doing, we noticed things started getting better. So which means something is going on somewhere. Because they come from all over the world and you don't know who is who. So that's why for every country, please regulate what the NGOs are doing, monitor what they're doing. Most times you hear them telling you that they spent $10 million and then you wonder where. Most times the money is spent on themselves, on their luxuries. The hotels they stay, the vehicles they are using and all those things. The locals don't benefit much from them. And yet this thing keeps on, I told you, somebody will come and pay for a house for 10 years ahead. So what is it trying to tell you? This thing will never end until after 10 years, or maybe you will renew it. And again, I always remember that if there is peace and the threat level is low, one, they are going to retrench them. Two, their hazard allowance will reduce. How many of them will want that? We're not saying all of them are bad. No, some are really doing very well. Some are extremely doing very well. But again, please don't just assume they are just monitor what's going on, monitor what's being spent. I think it's important.
I think we've dealt with the issue. There's the last one of extermination of the... oh, when is it going to end? Maybe I should ask you, when is criminality going to end? Alhamdulillah. Allah tó àṣírí yín lé ní sẹ́. Sọ pé àwọn tí wọ́n mọ̀ pa ètò ààbò ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé ló wà ní ṣé òótọ́ ni? Another news. Gbé fake news Mùsùlùmí kì í ṣe o. Ìwọ kìí fẹ́ o Christian tó bá wò mí tínú bí ẹsẹ̀ pé òdodo àti irọ́ òfò tẹ́ ń kọ́ fáwọn èèyàn ń jáde. Challenge mi fún debate, public debate, open debate. Kí o gba yí máa láburú náà wà tí yín. Tó bá feel like pé àwọn news yẹn fake ni, ìwọ gbórí jìnnà jáde. Ó jọ AI lójú ẹ̀ àbí? Wele yìí náà. I served on the Boko Haram committee. Now, 2 + 2 at times has to be equal to 4. So even if I can't give you 4, but I can give you 2 + 2, we would then have to come to the conclusion that I'm giving you 4. I served on that committee, and villagers kept telling us that in the middle of the night, helicopters piloted by white people kept landing and offloading guns, goods, and all kinds of and money to these people. Now, villagers they don't even know who these white people are. And they have no reason to lie to us. Now, we made a mistake. When I said some of us on the Boko Haram committee made a mistake. We thought it was the French that were doing this. Now we have an American congressman said, no, it was the Americans who were doing this. And when you then add that to the Obama administration refusing to sell weapons to us, to Nigeria, on the grounds that we had human rights violations in the way we were dealing with Boko Haram, not in the way we were dealing with ordinary Nigerians where there were no security issues. Imagine, white people, white people, la hawla wala quwwata illa billah. Àwọn òyìnbó, àwọn ará village yẹn pé helicopter ó máa wá. Dísìn ẹdí, àìṣe máa gbọ́rù ròyìn yìí, àti ń gbọ́ tipẹ́, àmọ́ kò ní jáde sí media. Ẹ̀yin náà lẹ́sà àwọn propaganda yẹn, ẹ mọ̀ fi pa àwọn Mùsùlùmí ni, bẹ́ẹ̀ sínú ilé yín, àwọn Mùsùlùmí ni, bí kankan bá ta yín, Mùsùlùmí ni, ìdúnjẹ yín, Mùsùlùmí ni. Lẹ́yìn kèfèrí páàlì, kò sí ní tẹ́lẹ̀ ṣe jù yẹn náà lọ. Allah subhanahu wa ta'ala ó sì ti tú àṣírí yín 1,400 and something years ago. Kí lọ́lọ́run sọ? Ọlọ́run wọ́n fẹ́ fi ẹnu òfò, ẹnu àdánù, ẹnu ìdọ̀tí, ẹnu tó ti jẹrà. Wọ́n rò bá àwọn lè fi paná Islam. Àwọn lè fi paná ìmọ́lẹ̀ Islam. Ọlọ́run ní wọn ètò bẹ́ẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ yóò máa grow lọ ni. Ká yóò fi parẹ́. Tẹ́ ẹ tún kú lélẹ̀ kẹ́ tún wà nǹkan míì. Islam ò ní lọlẹ̀ láíláí. Ẹ̀yin lẹ́ wọlé tìrantìran. Ẹ ṣẹ̀sìn yín náà. Kí ló dé? Kí ló ń dùn yín láti ṣẹ̀sìn yín? Kí ló ń dùn yín láti polówó ẹ̀sìn tí yín síta? Can you imagine? So a dúpẹ́ pé wọ́n sọ pé àwọn Lárúbáwá white òyìnbó ẹ̀sìn wọn lẹ̀sìn wọn. Ẹ sọ society kan tó ní ṣe tó jẹ́ society Islam bóyá ní local ní Nàìjíríà ni o àbí ní international tí kọ́ wọn dáná lọ́wọ́. Ẹ sọ náà, ẹ sọ síta. Ẹ sọ síta. Èyí ló ṣe. Àìwá mọyì àwọn news mi tí wọ́n mú ẹlòmíì wọ́n ní àwọn kan member church ni wọ́n, àwọn náà ni wọ́n disguise wọ́n lọ bọ́ǹbù church. Wọ́n ti mú bíi 2 mẹ́ta tó padà mọ̀ pé Christian ni wọ́n. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ọkàn yín ò lè balẹ̀. Àwọn NGO ọ̀daràn outside the country àtàwọn ètò wà nílé ẹ sọ kankan tí wọ́n líǹkì máa àwọn Mùsùlùmí rí pé wọ́n sponsor Boko Haram, pé wọ́n sponsor àwọn bandits, ẹ̀ ń sponsor àwọn èèyàn, wọ́n fi ẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu, bọ́ǹbù mosque wọ́n pa Mùsùlùmí. Ẹ gbé rẹ́kọ̀dù síta. Bandit Boko Haram ní Nàìjíríà lé ní 2026 ẹ gbé rẹ́kọ̀dù àwọn tí wọ́n pa jù wá àwọn Mùsùlùmí ni. Mùsùlùmí pa Mùsùlùmí. So make sense ẹ̀yin náà. Ó make sense sí yín. Kẹ́tì ẹ̀ tó máa ṣe rọ́bìṣẹ́ yẹ kẹ́ ẹ ronú náà. Ẹ ń fa àwọn bandit lóúnjẹ, ẹ ń fún wọn lómi, ẹ fún wọn níná, ẹ fún wọn ní tap water. Àwọn taxpayer, àwọn tí wọ́n ń jìyà, tí wọ́n wà patriotic sílùú, àwọn tó wà sincere fún security àti ètò ààbò ìlú àti peace ìlú wọn rí nǹkan jẹ. Ẹ̀yin lòṣìyàn náà ẹ mọ̀ wá sọ pé Islam ní kíní kan. Ẹ sọ Mùsùlùmí tó wà ń bẹ jáde.
àṣírí yín díẹ̀ lélẹ́yìí apá kejì tó ń bọ̀ ọmọ tó ní àwọn ò ní sùn lọ́dọ̀ yín kèfèrí yìí pàápàá jùlọ yín Christian ọmọ tó ń wẹ́ni tó jẹ ìyá rẹ̀ lówó lọ́rọ̀ yín ẹ ti padà rẹ̀ tí ìyá yín jẹ lówó báyìí àṣẹ ìjọ bẹ̀rẹ̀ ni mídíà ilé yìí àjọ tó àṣírí rọ yín tẹ̀ ń pa síta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.